Aujourd'hui, ce neurochirurgien du MIT a tout quitté pour partir s'installer dans les montagnes. On va écouter pourquoi, essayer de comprendre un peu et discuter de à quel point ça s'applique à nous dans nos vies, parce que des fois, on en a marre du travail qu'on fait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je partais vraiment à l'autre bout du monde, si je laissais tout tomber pour faire totalement autre chose, suivre ma vraie passion? Eh bien écoutez, quelqu'un l'aurait fait. Je n'ai pas vu la vidéo qui est extrêmement longue, elle fait 48 minutes. Donc je vais écouter ça, on va voir des morceaux choisis ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Hi, I'm Gooby from Gooby and Dooby. So I used to be a neurosurgeon. I went to college at MIT and did 4 years of medical school and 6 years of neurosurgery training, and I was a neurosurgeon for almost 10 years after all of that. So that's 20 years of my life. And I quit. I quit last year, and nobody understood why I quit. People would ask, but you know, a decision that involves 20 years of your life, you can't really answer in a couple minutes, and most people don't have time to sit and listen to a 10 or 15 minute story or however long it takes to explain why someone's doing something that most people would never do, and they don't really understand why I would do that. Alors, on va écouter un peu de sa discussion, 10-15 minutes, je vais vous sélectionner les meilleurs passages, mais on peut se mettre d'accord sur deux choses. Numéro 1, le nombre de moustiques qu'il y a autour de lui, il est en train de se faire défoncer, donc gros respect à lui pour faire la vidéo. Là, on en voit un gros, mais il en a juste son visage tout à l'heure. So that's why I'm making this video. First, to help sort my own thoughts out about the whole thing, because there's a lot of factors, but also to maybe help somebody else who's in a tough spot. If they're in a tough spot like I was, maybe hearing my story will help them get out of that tough spot. I'm gonna put my hood on because there's some mosquitoes out here, so I can think without being distracted by them. I became a doctor to help people, and I remember at the beginning of medical school, when I was just starting, there was a ceremony, and we all took a Hippocratic oath. And I remember there was one of the older faculty docs, and he said that your job as doctors is to relieve suffering. It's not to do a surgery or give a pill. It's to relieve suffering. That might be from doing a surgery or a pill, but it might be just listening, acknowledging what someone's going through. That stuck with me all through medical school and residency and afterwards. Pour le coup, pour avoir quelqu'un de proche qui est dans la médecine, exactement la même chose qu'il dit. Le but du médecin, c'est d'aider à atténuer la douleur. À l'enlever totalement si possible, mais à atténuer la douleur. How I became a neurosurgeon is well, I've always been interested in how the brain works, how consciousness works, how our brain and body is able to perceive this mountainside, the stream that's nearby. We have so many choices in life. Is there such thing as a good life? And if so, how do you live that? Those are all questions that I was curious about, and that led me to be curious about the brain. And at that time at my medical school, there were some researchers, they still are working on this, working on connecting brains to computers. Bon.
Bon, c'est très drôle. Bon, tous ceux qui sont intéressés par le cerveau ne vont pas finir en étant neurochirurgien, c'est quand même. mais je comprends ce qu'il veut dire. Je vais d'ailleurs vous montrer. Parce que bon, ce qu'il dit, ça me parle, j'imagine que ça va parler à pas mal d'entre vous, comprendre le cerveau, la réalité, pourquoi est-ce qu'on est là, comment est-ce qu'on arrive à interagir avec le monde. Et je vais vous montrer un truc. Et je vais vous montrer ce truc-là, c'est que en ce moment je m'intéresse au machine learning, et donc parmi ça il y a les neurones artificiels, et pour ça je me suis intéressé à, j'espère que vous allez bien, à qu'est-ce que c'est qu'un vrai neurone. Je vais montrer peut-être une photo ensuite. Comment fonctionne un neurone versus réel versus artificiel. Donc on en vient tous au cerveau d'une manière ou d'une autre. mais bon, ok, il est devenu neurochirurgien pour ça. Le rythme est incroyable, il parle très bien, il parle lentement, mais c'est bien. On va voir si je laisse une partie grande ou pas. A brain-machine interface. So this was like science fiction, a robotic arm or leg that's controlled by a person's thoughts. That was really interesting to me, and there were people working on that. And so I wanted to go into neurosurgery and learn about that and do research on it, and maybe one day do a surgery like a Luke Skywalker replacing his arm kind of surgery. So I went into neurosurgery training. I got in, and I spent 6 years learning how to do brain surgery. And most people don't know that neurosurgeons spend half their time also learning how to do spine surgery, because spine problems are more common than brain problems. So I spent 6 years learning how to do both brain and spine surgery, and I did some research working on rats and putting electrodes in their brain, and I was slated to go up to Toronto to work with the guru of brain-machine interfaces. But as I did more research into the problem, I found that this dream of being able to give people robotic arms or legs, I don't think will ever happen. And that's because the brain knows that these small electrodes that listen to the brain are not part of the body. So it rejects it, builds up a wall of scar, and then the electrodes, they can't hear the neurons, the little tiny cells in the brain that send the signals. So c'est dur à écouter. Bon, il avait un rêve de faire de la chirurgie homme-machine. C'est pas arrivé. Ça arrive à beaucoup de gens de percuter que leur rêve ne va pas se réaliser. Parce que quand j'étais petit, j'avais dit, quand j'étais en voyage d'études, que je voulais inventer la prochaine source d'énergie illimitée pour aider l'humanité. Bon. On est tous au même point. Voilà. Il n'y a pas de nouvelle source d'énergie qui a été inventée. C'est comme ça. C'est l'énergie, une nouvelle source d'énergie, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on réagit face à la... C'est devenir adulte. Devenir adulte, c'est accepter que les rêves d'enfant ne se réalisent pas. En tout cas, pas tous. Tant mieux si vous en avez un. On dit souvent que les objectifs, c'est des rêves avec des deadlines, avec des échéances. Mais il faut réaliser ses rêves si on le peut, mais tous, des fois, certains sont un peu irréalistes. So the goal that I wanted to accomplish, which was to become a neurosurgeon who specializes and does research on brain-machine interface work, I thought that would not work out in the end because of those limitations. Une petite note. Je pense qu'ici, il y a un problème d'orientation et de compréhension de ce que le job permet. C'est-à-dire qu'il aurait su ça avant de faire son boulot, que ça, c'était pas possible à cause des limitations actuelles. Est-ce qu'il ne serait pas dirigé ailleurs, vers quelque chose d'autre qui lui aurait plus intéressé, vers un autre type de chirurgie qui lui aurait plus intéressé, vers un autre type de médecine, voire vers un autre métier carrément? Peut-être, on va le voir dans la suite de la vidéo, il va peut-être en parler. Donc c'est hyper important pour vous, si vous êtes jeune et que vous êtes en train de vous orienter, ou même si vous voulez vous réorienter, de vraiment comprendre la réalité du travail qui vous attend derrière.
de ce qui peut vous attendre, hein, ingénieur, c'est ce que je fais. Je trouve que c'est un métier incroyable et pour plein de raisons. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc si ça peut t'intéresser, il y a plein d'options possibles. C'est pour ça qu'il y a 2 choses qui peuvent vous intéresser. Numéro 1, j'ai une playlist, une formation sur comment s'orienter, comment choisir son orientation, quels sont les outils qu'on ne donne pas forcément pour choisir où aller, choisir où ne pas aller. Voilà, c'est une playlist, ça s'affichera à l'écran. Et ensuite, pour ceux qui veulent devenir ingénieur potentiellement, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Discussion d'ingénieurs, où je parle avec des ingénieurs, on revient sur leur carrière, qu'est-ce qu'ils font concrètement au jour le jour, qu'est-ce qui leur plaît le plus, qu'est-ce qui leur plaît le moins, les anecdotes de travail, bref. Si tu te demandes à quoi ressemble le boulot d'un ingénieur, tu pourras potentiellement trouver ton bonheur sur pas mal de spécialités de l'ingénieur là-bas. Ça s'appelle Discussion d'ingénieurs sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Bref, on revient avec son passage où là, il se rend compte que son job de rêve n'est pas possible. And after putting in 4 years plus, at that time, 5 years of my life, that's 9 years of from 20 to 29 years old. That's like the prime of my youth. I had invested it in doing medical school and learning how to do brain and spine surgery. At the age of 29, I realized that where I wanted to go, I would never be able to make it. It's just not possible. And after putting 9 years of my youth into that job, I didn't want to throw that away. So in my last year of residency, I learned how to do spine surgery because that's what most neurosurgeons do. It's the most common thing. It's what a regular neurosurgery job is fixing people's worn out necks and backs. And I had good teachers to do that, and I graduated, and I got my first job, and I knew that something was not right away. I had good partners. I had good hospitals that I worked at, but something was not right. I was very unhappy. And on the surface, it didn't make sense. I was getting paid very well. It was a very well-respected job. I had good colleagues. I had good support. But I was the most unhappy that I've ever been. And I couldn't really figure it out for a long time. Là, j'ai coupé un petit bout. Il dit qu'il s'est marié, que sa femme était extrêmement supportive. Et il revient sur pourquoi est-ce qu'il y avait un gros problème entre ce qu'il voulait faire et ce qui se passait réellement. I helped a lot of people out. But there were way more people that I couldn't help. And that's because surgery, like if someone's got what's called degenerative spine, that means their spine degenerated, it wore out. Could be a bulging disc pinching a nerve, or a disc is just worn out and bones are rubbing on each other, or there's a loose joint, and I can do surgery to cut out like a bulging disc to remove something and make more room for a nerve, or I could do a surgery where I put titanium screws and rods into the spine and lock it down and remove motion. And it's all removing things. The only thing that was adding things was putting in a little electrode to block pain signals. If there was nothing else you could do. But those were the tools I had. I learned to use them really well. But what I realized later on is that those aren't fixing the problem. There's so many people with back problems, neck pain, back pain, nerve pain down their arms and legs. Surgery might make them better for a little bit, but
it didn't address what caused that disc to wear out, or the disc to bulge, or the joint to get loose, or the disc in between the bones to disappear, and then the bones are rubbing on each other. Those surgeries, they don't address that. Ok, donc ça c'est un problème qui est hyper important, je pense, à parler, même pour plein d'autres professions que ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la chirurgien. C'est des thématiques qui reviennent même chez les ingénieurs, juniors, seniors. J'ai vu ça aussi chez des accountants, ces gens qui faisaient de l'accounting, je sais plus comment on dit en français, de la comptabilité, voilà. Et des gens qui en fait font un travail, veulent vraiment, ont une ambition extrême par rapport à ce qu'ils aimeraient pouvoir apporter au monde, à l'aide qu'ils peuvent apporter aux gens. Et lorsqu'ils apportent un peu d'aide, bah, ça ne suffit pas, et ils se disent aussi, par exemple, comme dans son cas, qu'ils traitent les symptômes plutôt que traiter la cause de la maladie. Et ça peut entraîner une dissonance, le fait d'être malheureux et de pas aller bien. Ouais, une grosse problématique chez les ingénieurs, c'est aussi de comprendre le pourquoi on travaille, pourquoi on fait les choses. Et si on n'a pas ce pourquoi-là, bah, ça peut être très frustrant, surtout quand on commence, parce qu'on a plein d'obstacles, on fait un travail qui potentiellement n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de parties dans le travail qui sont relous, hein. Genre par exemple, moi je n'aime pas faire de l'administratif. Bon bah ça fait partie du boulot aussi de faire l'administratif, ça fait partie de 5-10% du boulot, si c'est de la chance, plus si t'as un peu moins de chance. Mais si tu sais pourquoi tu fais ça et que tu aides certaines personnes et ça te suffit, ça peut aider. Là, il a l'air d'être malheureux de ne pas pouvoir aider tout le monde, de ne pas pouvoir traiter les causes, mais déjà, il aide des personnes en faisant ces opérations de chirurgie. Et il ne faut pas le diminuer. On va voir ce qu'il va dire, parce qu'en partant totalement, il va arrêter d'aider des gens. Donc, je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. Hein. Tout le monde a sa raison, il a fait son choix, et tant mieux pour lui. Là, ça devrait être une décision très difficile. On va voir un peu plus, mais si toi, tu hésites dans ton travail, en parler avec les gens autour de toi, essayer de comprendre pourquoi tu fais le job, et ensuite faire un job dans lequel tu réponds au pourquoi, et bah, ça peut t'aider beaucoup à avancer tout simplement. Pas facile en tout cas comme situation, hein. Je ne veux absolument pas diminuer le fait que lorsque tu es dans une situation comme ça peut être compliqué. Il faut prendre soin de soi-même. N'hésite pas à faire des pauses, à prendre un congé sabbatique, à prendre des vacances. Ça peut être utile, j'ai connu des gens pour qui c'était utile et pour qui c'était le cas de faire 6 mois, 1 an de pause, voire 2 ans, ça les aide à revenir encore meilleurs derrière. Non pas meilleur au sens de la productivité, parce qu'on ne fait pas tout pour le travail, mais on fait pour soi d'abord, pour être bien avec soi-même. So what I was doing was I was doing the surgeries that I learned how to do. I was trying to help people, but these surgeries, they weren't fixing the problem. They would help some people feel better. Some people would feel the same. Some people would be worse. A lot of people I saw in clinic, I had to tell them that, oh, surgery is not going to help you. And of course they would be devastated because I was sort of their last hope. That all weighed really heavy because I thought I was going to relieve suffering. And I did relieve some suffering, but I saw so much more suffering that I couldn't relieve, even if I tried to do surgery. Je sais pas où il va nous emmener, donc je n'ai pas regardé la suite de la vidéo. Je vais juste dire une chose. On peut régler les problèmes qu'une étape à la fois, un petit morceau à la fois. Là, il a choisi d'aller dans la montagne, je ne sais pas encore pourquoi exactement. Mais si tu veux supprimer encore plus de douleur, dans son cas, il y a d'autres solutions potentielles. Partir dans l'éducation, partir sur la formation, essayer de donner la fibre aux jeunes pour qu'ils aillent devenir des chirurgiens, militer pour qu'il y ait plus de quotas de chirurgiens, etc. Voilà, il y a... J'ai l'impression qu'il est parti vivre en tant que moine bouddhiste, un peu, dans les montagnes, reclus. Il n'y a pas que la contribution comme un contributeur individuel, comme quelqu'un qui fait comme un chirurgien, mais tu as aussi d'autres associations ou d'autres implications qui peuvent potentiellement t'amener à aider plus de gens. So, a physician assistant that I worked with, he made a good analogy that the surgeries we were doing is like this. It's like you have a house, and the roof, the top of your house has a leak somewhere, and rain water is coming down into the house, and it's ruining the drywall,
and you can see it. You can see water damage. The surgeries that I could do were like going into that house, tearing down that drywall, ripping out the moldy insulation, putting in brand new insulation, and rebuilding the wall. But not fixing the leak in the roof. Je suis d'accord avec lui. Ok, je vois l'analogie, mais encore une fois, là, il parle d'une analogie avec une maison, mais on parle de vrais gens, de vie humaine qui sont affectés positivement par ce qu'il a fait. Donc c'est un intérêt. Bref, il y a des personnes qui vont... La vie est courte, la vie est finie. Je pensais pas que ça allait partir sur ce genre de vidéo, mais on va tous mourir. La question, c'est comment est-ce qu'on vit notre vie et qu'est-ce qu'on fait avec qui on est, qui c'est qu'on aime, quels sont nos amis, quelles sont les choses qu'on fait. Et on va tous partir à un moment ou à un autre. Mais si 10 de ces années, 20 de ces années sont empétardées parce qu'on a mal au dos et que c'est une vie horrible et qu'on peut avoir grâce à lui, grâce à quelqu'un comme ça, grâce à toi potentiellement, dans ce que tu fais, là c'est de la médecine mais ça pourrait être autre chose, avoir une qualité de vie un peu meilleure, bah on prend. J'ai travaillé sur un tunnel dans mon premier vrai job à Bouygues Construction en Australie. Le tunnel permettait théoriquement de gagner 10 à 15 minutes de trajet par jour pour les familles qui travaillaient plus au nord. Bah, imagine 15 minutes de plus avec ta fille ou ton fils ou avec la personne que t'aimes, tes frères, sœurs, ton copain, ta copine, par jour. Plus d'une heure, 1 heure et demie par semaine. Bon, 1 heure et quart par semaine si on compte le vendredi, 4. Allez, tu fais un jour de télétravail, 1 heure par semaine de gagner, 50 heures par an. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix pour faire un truc que t'aimes, pour faire un de tes hobbies, pour faire du sport que t'aimes. Bref, oui, l'analogie paraît te dire ça sert à rien de reconstruire les murs si jamais il y a une fuite au toit. Et tu peux essayer de fixer la fuite au toit aussi en t'investissant à côté sur des choses qui permettent d'éduquer sur comment éviter ces problèmes de posture, par exemple. Mais tu peux aussi aider les gens en même temps. Enfin bref, il y a plein de solutions possibles et c'est pas inutile du tout parce que tu aides des gens dans leur vie et la vie est courte, la vie est finie. Donc essayons d'en profiter. That's what I was doing. And the way I realized that is that I could do a perfect surgery and some people would get better. Some people would stay the same. Some people would get worse. Even though I did the exact same perfect surgery. And some people would get better before I could operate on them. Even with gigantic bulging discs, they would get better. If I scheduled a surgery a month out, sometimes they would call me a week before surgery and say, "Oh, hey doc, my nerve pain's gone. Do I still need to do surgery? Yeah, I got a big disc in there, a big bulging disc, right?" And that was very confusing to me. I had learned some of that in residency, but actually being out there and practicing and seeing what happens to people, I realized that, whoa, wait a second. This isn't quite what I thought it was. I thought that if I do a perfect surgery, people are going to get better. Ouais, ça c'est... Voilà, ça c'est la médecine, hein, ça c'est les trucs un peu bizarres qui se passent. On a tous des particularités, l'effet placebo est réel. Et là, il est confronté au fait que le mythe du travail parfait, du perfectionnisme qui est utile, c'est pas forcément le cas. Hein. C'est comme faire le modèle Excel parfait ou faire le code parfait ne va pas forcément avoir un impact pour les utilisateurs. Et c'est assez horrible. Il faut réussir à trouver la balance, ça c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure, entre faire ce qui est bien, faire ce qui est suffisamment bien, et des fois ne rien faire du tout, qui en fait va aider les choses. Par exemple au travail, il m'arrive souvent de me dire quand je vois des problèmes qui sont petits et qui sont pas importants, je vais laisser 3-4 jours au problème, et il y a beaucoup de cas dans lesquels le problème se règle par lui-même. On pourrait dire, comment ça il se règle par lui-même le problème, c'est pas possible. Bah ouais, mais les choses en fait des fois... c'est étonnant. On pourrait dire qu'il faut qu'on agisse sur tout pour que tout soit résolu tout de suite. Pas toujours. Je parle de choses inconsequential qui n'ont pas une grande conséquence. Hein. Mais les choses ne sont pas aussi blanches et noires qu'il n'y paraît. Il y a plus de nuances.
And so over 9 years, I did everything I could try to do to try to figure out, wait, how do people actually get better? And how do they get worse? And I had help along the way. I had a really good partner who was a pain management doc at my first job, and he really clued me into a lot of the things I'm gonna explain here. Très bien, petite pause rapide, j'ai coupé un peu, mais avoir des mentors qui nous aident, avoir des sachants qui nous transmettent leur savoir, des seniors qui nous transmettent leur savoir. C'est comme ça qu'on progresse, vouloir progresser par itérations successives, toujours chercher à apprendre plus. Oui, on va avoir des convenus, mais c'est, je crois, le cycle de Daniel Kroging. Bref, plus tu sais, plus tu vois que tu ne sais pas. Et donc on a ce sentiment au départ qu'on maîtrise la chose, puis qu'on maîtrise rien du tout. Et après on se rend compte qu'on a toujours une longue route devant nous, alors que ça fait 9 ans comme lui qu'il apprend. C'est malheureux, mais c'est justement en ayant tout ce savoir qu'on peut continuer à trouver des techniques qui vont vraiment être utiles derrière. Et j'espère que c'est ce qu'il a fait là avec ce mentor. But I just started asking patients like everything I could think of. What do you normally do? What's your job? What do you eat? What do you drink? Do you smoke? Do you do illicit drugs? Do you have a lot of friends? How's your family? Are you stressed out? Do you sleep well? I just would ask all my patients this whole bunch of questions about their life. And what I found was that patients that did certain things would get better, and patients who wouldn't do those things would get worse. That my surgery might help them out a little bit, but they would get worse. Ouais, bah, il a trouvé la solution, c'est génial, qu'il le transmette à tout le monde. Et ça paraît incroyable, la petite solution magique, solution magique, où il apprend au fur et à mesure que c'est ça qui sert. Voyons voir. After that. And those things that I saw were the following. It's people that got better, people that healed. They were doing the following, and not exactly, but in general. And this is my observation. J'ai juste essayé pour le fun. Ils vont manger bien, de façon équilibrée. Ils font du sport tous les jours ou toutes les semaines en tout cas, de manière très très régulière. Ils dorment bien, ils ont un boulot qu'ils aiment et ils sont entourés avec des gens qu'ils aiment. On va voir si ça correspond. Diet seemed to be the most important. The food that people ate. And the liquids they drank. The ones that would heal up, they had a low salt diet. It wasn't really salty. And most of them ate mostly plant-based foods, like vegetables, fruits, whole grains, beans. And this is not like a vegan rant or anything. I'm not vegan. I enjoy a steak or sushi every once in a while. I'm just describing what I saw over 9 years of doing spine surgery. The people that got better were having a mostly plant-based diet. They weren't eating too much animal foods, and they were definitely not eating salty, and they would do things that would make them sweat, like exercise, being outside, hiking like this, going to a sauna, or they live in a warm place. They didn't smoke. They didn't drink much. They usually had a good social support, like loved ones, family members, children, friends, like a way to socialize. They would sleep like 8 hours every day. And they weren't stressed out, or if they had a stressful job or something, they found a way to
like be mindful or meditate or like just be present and release the stress back into the universe. Bon, là, il est à peu près ce qu'on avait pensé. Il a rajouté le on ne fume pas et on ne boit pas et on ne fait pas de drogue, très bien. Classique. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est ok, donc tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas, mais ça, est-ce que tu peux l'influencer? Donc, soit tu peux essayer de faire des vidéos, vulgariser ça, ta connaissance pour que les gens le fassent plus. Soit, en tout état de cause, si tu peux pas le changer, tu peux le conseiller, bien entendu. Tu peux influencer à ton échelle et puis ensuite aider les gens qui n'ont pas ça, mine de rien. Et... C'est marrant parce que ça, c'est en fait, c'est un problème fondamental. C'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Si tu dors bien, manges bien, bois bien, sois avec des gens aimés, ça va aller mieux. Et pourtant, t'as des gens qui le font pas. Bon, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux vraiment fixer le toit qui fuit? Si tu penses que oui, vas-y. Si tu penses que non, essaie de faire ce que tu peux avec ce qui se passe et tu peux le conseiller. C'est vraiment ça qui te prend la tête. Bah vas-y, fais de l'évangélisation sur cette problématique-là et sur le fait que c'est ça qui cause vraiment les problèmes. Et potentiellement, fais ça à mi-temps pendant que tu fais ton job et qui aide les gens qui, eux, une fois que tu es dans la situation, il y a la théorie idéale et ensuite il y a la pratique. Et la pratique, c'est que les gens sont devant toi et ils ont ce problème-là. Et oui, ils l'ont pas fait avant, peut-être qu'ils vont changer après, peut-être que tu peux les aider à changer après. Mais il faut bien les traiter maintenant. Donc il y a une utilité. Et c'est des vies humaines dont on parle. C'est pas un tout. C'est pas juste une maison qui a de l'eau qui coule. That's what I saw. And I saw that the people who did that, they would heal so quickly that I couldn't operate on them. I mean, sometimes I could, but if I was booked like 3 or 4 weeks out, a lot of times people that were doing that, they would heal before I could do the surgery that I thought would fix the problem. And the opposite was true. Yeah, those patients, like I could do a really good surgery. I would get them temporarily better, but 6 months, year later, the same part of their back would have a recurrent problem, or a different joint in their back would have a similar problem. And I would operate on them and they might get better for 6 months, and then the same thing would happen. Ouais, c'est horrible. Et là, tu pourrais te dire, mon job ne sert à rien, puisqu'il n'y a aucun résultat. Et je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, tu peux modifier ta pratique du travail et intégrer, par exemple, on va dire 50% d'éducation avec tes clients pour vraiment leur faire comprendre que s'ils changent leur rythme de vie, ça va avoir un impact. Et s'entraîner à avoir des cas pratiques où ils montrent les exemples les uns après les autres, raconter des histoires de gens qui ont changé leur vie, qui ont changé leur problème de dos. Le job lui-même n'a pas forcément pas l'intérêt, au contraire. Et dans ce cas-là, c'est passer un questionnaire aux personnes. Ceux qui vont bien, tu vas retarder leur opération de 4 semaines et voir s'ils vont mieux par eux-mêmes. Les rares cas où non, tu les opères, et ceux qui vont mieux, tant mieux. Et pour ceux qui ont des problèmes, aller avec eux et leur montrer que, factuellement, essayer de les influencer, les persuader qu'il faut qu'ils changent leur rythme de vie, sinon ça va revenir. C'est peut-être facile à dire comme ça, dans le confort d'un fauteuil, j'en n'y conviens pas. Mais j'ai l'impression, encore une fois, je le vois dans la montagne, et j'espère qu'il n'a pas tout abandonné, mais c'est l'impression que j'en avais quand j'ai cliqué sur la vidéo au départ. J'ai l'impression qu'il y avait une troisième solution entre continuer à faire ce qu'il fait et tout quitter. Il y a potentiellement une troisième solution. Mais bon, chacun fait ses choix, encore une fois, il n'y a pas de jugement moral sur ce qu'il a fait, il fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais j'essaie juste de parler pour sensibiliser les personnes qui se retrouveraient dans cette situation. Il y a peut-être une troisième voie possible entre les deux. Et restez dans ce que vous faites. Si vous n'y trouvez pas de sens et que si vous pensez que ça ne sert à rien, c'est pas non plus une solution, ça va vous stresser, vous allez être malheureux et vous allez peut-être avoir des problèmes de santé comme des problèmes de dos. So it's the leaky roof problem. That actually became a huge problem. And let me explain why that's a huge problem. Because most people will say, "Why? How is that a problem that you figured out how people are healing?" It's a problem because our medical system isn't set up this way. I'm not knocking any hospital or group that I worked with. I had the privilege to work with really amazing people in amazing hospitals,
amazing institutions. But the way that everything is set up in the whole country, it's not any particular hospital. The way things are set up is that the hospital needs to make money. They need to make money, they need to grow economically. They need to grow economically. Bon, là, je sens qu'on va taper sur le système qui est fait d'une telle manière. On pourrait encore dire, je cherche des solutions. Hein. C'est mon taf d'ingénieur. Et donc, c'est, si tu veux que les choses changent, est-ce que tu peux pas aider en montant ou en passant dans des boards d'hôpitaux pour essayer de faire changer les choses, rejoindre un groupe politique qui va de lobby, mais de lobby dans le bon sens du terme, pour changer, pour que ce soit plus efficace, pour que les hôpitaux puissent favoriser ce rythme de vie. Enfin, aider à ce que cette façon de vivre soit prise en compte aussi au départ. Et de l'autre côté, j'ai aussi quand même l'autre image. Hein. Je me suis déjà cassé les épaules, l'une après l'autre, pas en même temps, tant mieux pour moi. Mais bref, quand j'ai l'épaule comme ça et que je vais avoir le bras ici, je suis à l'hôpital et j'avais besoin qu'on me mette un truc, qu'on me vérifie, qu'on fasse des radios, qu'on vérifie que tout soit bien. Et puis c'est grâce à ça que j'ai pu soigner. Oui, j'ai un bon rythme de vie à côté, mais il a fallu que j'ai des médicaments. Je me suis déjà... bref, je me suis ouvert la tête, on m'a recousu, tant mieux pour moi. J'ai eu beaucoup de chance avec ça. Oui, on peut se soigner, on peut guérir, mais il y a des choses où on est quand même vraiment content d'avoir un hôpital qui est là. Pour toutes les maladies comme les cancers, etc. Il y a des gens très bien qui malheureusement en décèdent, malgré toutes les bonnes choses qu'ils pouvaient avoir par ailleurs, et j'en connais, vous en connaissez peut-être, c'est horrible, ça touche même les gens qui pourtant ont tout bien à côté. Donc il y a des cas où ça touche aussi des gens qui ont tout bien à côté, qui mangent bien, qui font l'exercice, qui boivent pas, qui fument pas, etc. etc. Ça peut arriver. Et donc il faut des docteurs pour ça, il faut un système médical. Là, la différence, c'est qu'il va parler du système américain, où il y a une course au fait... enfin, la production même d'actes médicaux, et le but c'est de facturer le plus possible, ce qui est un peu différent du système français, où même si on a d'autres problèmes avec les déserts médicaux et autres, c'est pas exactement comparé pomme à pomme. Je vais donc voir si je vais pas couper certaines parties de la partie qui suivent et aller aux solutions et pourquoi skier dans la montagne. Pause, je viens de couper une partie où il explique en effet son raisonnement sur les hôpitaux et le fait que si tu recommandes ça à tout le monde, tu peux perdre ton boulot parce que tu auras moins de gens qui auront besoin d'opérations de chirurgie. C'est à la fois un paradigme qui est vrai et à la fois tu peux pas influencer tout le monde parce qu'on est quand même une goutte d'eau au final et il y aura toujours des personnes qui ont des problèmes. Et c'est vrai que pour la croissance, c'est pas une bonne idée. Ok, donc il y a une dissonance entre ce qu'il veut, soigner vraiment les patients, et un système hospitalier qui semble rechercher la recherche de profit au lieu d'essayer de maximiser la résolution de problèmes pour les clients et pour les patients. I still did surgery, but I really felt like the focus of medicine wasn't in the right place. It wasn't in healing, it was in making money from surgeries and pills and images, whatever you can make money from. Again, I'm not knocking any particular place that I work. I worked for very good hospitals. People have good intentions, but the incentives are not right in the whole system, this whole country's medical system. Probably not just this country, but most countries. Bon, on va voir la solution qu'il a trouvée à ça, parce que le but c'est de comprendre pourquoi il est parti à la montagne. Il y a en effet beaucoup de problèmes potentiels, mais tu peux aussi travailler pour essayer de changer structurellement ces problèmes. Nous voyons ce qu'il a à proposer. It's not about prevention, it's about therapies. So, yeah, once I figured out this problem, or figured out what was going on, it was a huge problem for me ethically. And so, yeah, I didn't know what to do. I was doing a job that I didn't believe in anymore. It was the way I was getting paid, and I don't know how to do any other job. At that time, my wife wasn't working. I was the only paycheck. Yeah, I was thinking, well, I'm the only paycheck. I need to keep working. I need to keep going to this job that I don't believe in anymore. And that tore me apart. I gained 40 pounds. I was really sad. I was really angry, frustrated, didn't have hope. I thought I was stuck.
I was stuck. Petite pause à nouveau, je zappe quelques minutes où il dit qu'il était stuck, qu'il savait pas quoi faire. Il en parle avec sa femme qui est extrêmement supportive, et sa femme lui dit mais non, ça sert à rien que tu fasses du mi-temps, quitte, démissionne tout simplement. Et là donc il est en train de réfléchir à cette suggestion-là, il sait pas ce qu'il va faire d'autre après, et il réfléchit à cette question de démission. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit avant, je pense qu'il y a une troisième solution, il pourrait potentiellement faire du part-time et en même temps commencer à travailler sur le fait que le système change, et essayer de le faire à sa manière en montant et en influençant les gens autour de lui, les hôpitaux ou les législations. C'est pas forcément le choix qu'il a fait, il n'y a aucun souci, mais là on va voir comment est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qui se passe quand il se dit est-ce que je devrais démissionner. So, with my wife's support, I went to my job and I said, hey, I can't do this anymore. I will do it for another, I think it was 9 months at that time. I'll do it for another 9 months until you can find someone to replace me so that that hospital still have a spine surgeon. So I just worked another 9 months and I quit. And nobody understood why I quit. But after some time had passed and a lot of people had asked me that question, and I told a lot of people I have no idea what I'm gonna do afterwards. It actually felt good. It feels good to not have a plan. It's freeing. Because I don't have a plan, I don't have to be anywhere. I don't have to do something at a certain time. And then I just kind of leaned into it. Someone asked me, "Oh, what's your plan?" I said, "I don't know." And I felt good about it. Bon, là c'est très bien, il a démissionné, il est dans l'euphorie, il a de l'argent de côté, surtout, parce qu'il n'a pas d'enfant à charge, ce qui lui permet de ne pas avoir de plan. Tant mieux, c'est un luxe, alors, il a un métier extrêmement prisé, qui est rémunérateur, il a pu économiser, tant mieux pour lui. Il a peut-être acheté, il n'en parle pas trop. Et c'est sûr que quand tu as une maison et que tu n'as plus besoin de payer grand-chose, tant mieux, hein, tu peux te permettre de prendre ton temps et il n'y a aucun souci, tant mieux pour lui. Mais je pensais qu'on allait avoir une... Qu'est-ce qu'il fait dans les montagnes? C'est ça la question. Donc, voyons voir. And I could tell they felt embarrassed for me. They felt uncomfortable, whereas I was feeling uncomfortable initially saying that. To spend time outside, I wanted to help my dog live a full life by being outside with me. And then I wanted to record those moments so that if I live longer than Doobie, I will have those memories and I can look back at them and appreciate the time that I have with my dog. That's how this channel got started. And being outside with her, I started taking video of these pleasant nature scenes, and I found them very therapeutic for myself. There were a couple stressful times over this past year due to family health issues, and I found that hearing those nature sounds really helped me feel better, helped me process what was going on better, be more present and aware, and release that stress and anxiety. And so, yeah, that's how I am. I came to where I am now by letting go of neurosurgery. I am able to be outside, be healthier. My dog is able to live a fuller life. And I've figured out a way that I can help relieve people's suffering by sharing nature scenes with them.
Et là, donc, il nous a raconté, j'ai coupé quelques parties qu'il a fait cette chaîne pour sa chienne, qui s'appelle Dobby, qui a 7 ans, avec laquelle il veut passer des moments, il va dehors, il va dans la nature, et il fait des vidéos avec les sons de la nature pour les personnes, pour les aider à aller mieux. Très bien, ça me rappelle quand même un énorme privilège, c'est le privilège de la richesse, le fait d'avoir de l'argent, des biens matériels qui lui permettent de vivre de cet endroit de manière prolongée, sans avoir de problèmes financiers, et tant mieux pour lui, vraiment, je veux que les gens qui regardent cette chaîne, vous soyez le plus successful possible, que vous ayez le plus d'argent possible, pour justement vous permettre de vivre une vie heureuse dans la nature, de lâcher prise par moment. C'était Tim Ferriss qui parlait de mini-retraite. Lui, il encourage, Tim Ferriss, c'est l'auteur du livre à succès, La semaine de 4 heures, qui encourage à prendre des mini-retraites, des périodes où on se fait plaisir à soi-même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs jours, au milieu de sa carrière, plutôt que d'attendre la fin où on aura 60, 70 ans, 80 ans, et où on sera malade physiquement, et où on ne sera pas capable de profiter pleinement. C'est ce qu'il semble faire maintenant, ici. Tant mieux pour lui. Est-ce que c'est pas l'objectif de toute personne de pouvoir économiser, s'acheter un endroit où être et pas avoir de problème d'argent et vivre dans la nature pendant quelques années? Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, même si j'adore mon travail et ce que je fais à côté, mais ce serait quand même super cool. Et c'est un problème financier numéro 1, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Donc, je comprends ce qu'il veut dire, là il n'a pas de plan ensuite, il se trouve ça libérateur, encore une fois, il n'y a pas de souci, tant que tu peux te permettre de ne pas avoir de plan, tant mieux pour lui. Si vous voulez le faire, allez-y, hein, faites votre crise de la quarantaine si vous voulez, crise de la trentaine, peu importe qu'on s'appelle, on s'en fout. Tant que vous êtes heureux avec vous-même. Mais c'est toujours plus simple à faire quand on a un bon job de base, qu'on a des réserves d'argent, qu'on n'a pas d'enfants à charge. Et j'espère qu'il va trouver des solutions par rapport à la suite sur ce qu'il veut faire. S'il fait une update, j'en parlerai peut-être. C'était intéressant de voir son parcours de vie parce que le fait de se sentir stuck, de se sentir malheureux dans son travail, c'est quelque chose qui peut concerner beaucoup de gens. Et si justement tu te poses des questions sur ton orientation, j'ai une playlist qui est gratuite, c'est une formation sur comment s'orienter. C'est plusieurs vidéos en fait, et chacune d'elles peut te concerner ou non, que tu sois jeune avec comment t'y retrouver, que savoir si j'avais 20 ans, à différentes vidéos sur l'orientation scolaire dans les études. Je te mets la playlist qui s'affiche à l'écran, c'est plein de vidéos super cool. Je t'invite au moins à cliquer sur le lien et à regarder les différentes vidéos s'il n'y en a pas une qui te plaît. Et je suis sûr qu'il y en aura au moins une qui devrait te plaire après celle-là. Merci d'avoir écouté cette longue vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et je te retrouve sur la playlist. Très bonne journée à toi.